Yes, alright. Mwiro neza nizero ko meze neza. Twongeye kuba ikaze hano ku muyoboro Onebu Opportunity Hub Rwanda. Nkuko mubibona twabagije hano kuri website ya This Number Health Faces, aho tugiye kuza kurebera hamwe ino scholarship cyangwa se ino opportunity yabashije kuza kuba yaza ibasanga. Reka mbabwire abantu banjye, niba ugiye kubona ino opportunity ugasanga uri eligible, uremerewe rwose, uhita ukora application, aho ushobora kugira ikibazo twe duhita tuguhereza, twe dusiga nimero yacu kugira ngo uze kuba watwandikira tube twagufasha. Noneho igihe ukeneye link yo gukora application, always uzajya ureba comment ya mbere tuba twashizeho, cyangwa se muri description tuba twashizeho application link n'izindi link zose ziri z'akamaro, nka link yo kuba yakugeza hano kuri website ukawasoma ibindi ukamenya ibyisumbuyeho. None niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku muyoboro Onebu Opportunity Hub Rwanda, wakanda subscribe, share and comment, ubundi tugakomeza tujyana tukubaka umuyoboro wamye kandi ukomeye uzatugeza kuri byinshi. No tudatinze tugiye kuza kurebera hamwe introduction, turebe benefits zino scholarship, tuze kuri tese ninde wakora application, tuze turebe uburyo ki wakora application, then duheruke tuvuga uburyo ki timeline for application, igihe application izarangirira. Rero ino opportunity ni bisanzwe, ubundi ni ingaruka umwaka ushize uramutse ugiye ku macano atandukanye cyangwa se ukaza kuri ya website yabo, uraza kubona ko umwaka ushize babashije kuba bashiraho ino opportunity. Noneho hano niba uzi kuba ushobora kuba wakitegereza neza, urabonamo abantu ushobora kubuzi, sometime ukaba wasanga hari n'abantu mwigana cyangwa se mwiganye, ukaba wabegera ukabaza ati mwabigenje mute kugira mwe mwakwisanga ahangaha, bakakurabura asigaye ibintu bigakomeza bikagenda neza, cyangwa se twebuka tubaza tukaza gusobanurira. Rero hano dutangiye bavuze ngo University Leadership Program in many countries in Africa, brilliant younger students are striving in high school and excited about their future. Unfortunately, without pathway to university and opportunity, their hard work and achievement is often squandered. Yes. Hano murabyumva neza nkuko babivuze mu bihugu byinshi cyangwa se muri komite nyinshi hano muri Afrika, abanyeshuri baho cyangwa se urubyiruko ubusanga biba bigoranye nyine kugira ngo babe bakomeza kujya kwiga kaminuza, bakumva ari n'ibintu bidasanzwe, bakumva ntabwo bumva neza ahazaza habo uko hameze. Noneho bitunguranye, nanone usanga baramutse batabonye amahirwe yo kuba bajya kwiga kaminuza cyangwa se amahirwe nabaka ari amahirwe magari cyane cyangwa se amahirwe adasanzwe yo kuba yabafasha kugira ngo achievement zabo zibe zagerwaho, ubusanga nyine batakara nyine nta kintu bageraho. Noneho hano bakomeje bavuga ngo our work focus on 3 aspect. Hano muri this scholarship bafocusinga kuri education, equipment and empower. Ubwo urumva hano nibyo bintu bafocusingaho. Ntabwo turi buze gutinda, ahubwo turaza guhita tureba ETC bagufashe ni iki baguhereza. Ubwo hano bavuze ngo throughout our university leadership program we cover the cost of tuition fees. Hano ubwo nukuvuga ngo tuition ni amafaranga twishura ya kaminuza, gutyo wavuga ngo minerval. Ubwo bo bakwishura tuition fees, amafaranga yo kwiyandikisha registration fees, room and board bakakwishura aho kuba, ibyo twita nk'ama hostels. Noneho bakaza kuguhereza icyo bita ibitabo books. Our students go on become empowered reader and cultivate thriving community. Urumva rwose ko ano ari amahirwe adasanzwe, no opportunity idasanzwe. Hano bakomeje bavuga ngo bitwara 170 kwijana, sibyo, kugira ngo nibura umwana we bamworeza ku ishuri mu bihugu biherereye muri Sub-Saharan Africa harimo n'u Rwanda. Ibaze amafaranga mwinjiza 170 kwijana byayo, muri make mufataho mwinjiza 100 kwijana, mukongeraho n'umwenda wa 70 kwijana byayo mwinjiza kugira ube wabona ubushobozi bwo kugira iki, bwo kuba wajya kwiga kaminuza. Hano bakomeje bavuga ngo only 5 of the university aged population of Sub-Saharan is enrolled in university. Noneho mu bantu nyine bakagombye kuba bajya kwiga kaminuza mu myaka yo kujya kwiga kaminuza nyine, ubwo ni ukuvuga ngo ni abantu 5 kwijana bonyine nibo bajya kwiga kaminuza. Ibintu birumvikana neza. Okay, hano bakomeje bavuga ngo mu bihugu 48 ibihugu
47 ntabwo bitanga support yo kuba umuntu, ntabwo bitanga inguzanyo yo kuba umuntu yajya kwiga kaminuza. Ubwo hano birumvikana neza, hano mu Rwanda murabizi neza yuko isoje mu gatandatu urapurayinga bakaba baguhereza HEC loan ukiga ukazishura nyuma, ariko ahandi usanga ibyo bintu bitariho, ari ukwimenya ukajya kwishura ayawe wawe utayafite ukitahira. Rero ubwo numva ko ibi bintu muje kubisobanukirwa neza, ahubwo reka twebwe tuze turebe ngo eligibility ni bihe. Reka turebe ngo eligibility criteria bimeze gute hano kuri MK Scholars. Kabisa murabona yuko MK Scholar baba babiduteguriye neza ku buryo ki ushobora kuza buri kintu kimwe cyose ukibona, ndetse na application link ukaba wayibona byihuse. Hano baba bagushiriyeho aho button ushobora kuba wahita ubandikira ukagira icyo ubabaza. Application link ibihari, video ikuguiding ikabihari, ndetse ukaba wanabandikira kuri WhatsApp. Rwose hano kuri MK Scholar muze murihuta igihe wumvise ari opportunity ihari. Ndabizi nta opportunity nimwe baba batashizeho, wowe icyambere no guhita uza ukagerageza guhita ugira iki ureba amakuru ahagije. Rero hano baje baravuga ati scholarship benefits ni zazindi twavuze: access to leadership and development training, bavuga tuition fees, living allowance ni amafaranga agutunga ya buri kwezi, opportunity to development, community impact project, hagazaho personal and professional growth through structural leadership program, exposure to network and education opportunities. Hano murumva rwose hano biba ari ibintu bimeze neza cyane. Rero kugira ngo uze kuba eligible for application, applicants must meet the following requirement. Aka kantu niko tugiye kuza turebe, niba wumva rwose ari wowe barimo barahamagara uhita ukora application byihuse. Muri comment wandikemo Onebu I'm interested and I don't want time to leave me behind, just help me. Nanjye ndaza guhita ngira iki nkufasha byihuse. Hano ugomba kuba ufite imyaka itarenze 25. Rwose bantu banjye, niba iyi myaka yawe irenzeho nyine, ku for example ushobora kuba waravutse nko muri 2001 nko muri 2000, icyo gihe ntabwo wemerewe gukora application. Ubwo uze kugerageza urebe yuko irangamuntu yawe imyaka ihari itarenze 25. Demonstrate academic excellence. Ubwo hano ugomba kuba waratsinze neza National Living Examination scored at least 70%. Ukaba waratsinze mu kizamini cya leta at least ukaba waragize amanota hejuru ya 70%, or strong academic performance for students already in university. Cyangwa se ukaba utsinda neza ku banyeshuri muri ku banyeshuri mwamaze kugera hehe muri university. Ubwo hano nabyo birumvikana, ntabwo biza kuba byagira iki byadutindira. Noneho igikurikiyeho show clear leadership capacity and willingness to grow as leader. Ugomba kuza kuba nawe ugaragaza ko hari ufite leadership capacity, kandi ukaba ufite n'ubushake bwo kuba wagira iki wazamura ubuyobozi bwawe, cyangwa se wakwiyongera nyine muri leadership skills. Possess strong English communication skills. Ugomba kuba uvuga neza icyongereza, ushobora kuba wakomunika n'umuntu mu cyongereza. Noneho ikindi commit to attend the mandatory monthly training held on the second Saturday of every month. Ukaza kuba witeguye kuzajya uboneka muri buri training bagira kuri kuwa gatandatu ha kabiri buri kwezi. Yes, noneho be willing to complete. Ukaba witeguye noneho kuba wazuzuza amasaha 100 in community impact project each year. Ubwo fata nk'imisi 2, umunsi umwe amasaha 28, imisi 2 amasaha 48, kubera ko wenda waba urimo urakora amanwa, ubwo hita ufata nk'imisi 5 gutyo. Imisi 5 niyo ushobora kuba wakora ukaba wakuzuza aya masaha. Rero aya masaha uzayuzuza mu mwaka wose. Ubwo urumva rwose aya masaha ntabwo byakunanira kuba wazagira iki wazayakora. Demonstrate humility and desire to learn and commit to serving the community. Murumva rwose ibi bintu ko biri
fresh. Ahubwo reka turebe ngo niki waba wiga kugira ngo ukore application. Available programs, the programs focuses on leadership development, higher education support, mentorship and community transformation. Yes, ayo niyo ma programu yemere. Ubwo nyine urumva ni nka haru ama programu yose hano bahise bavuga ngo so any program in line with their version is eligible. Yes, ubwo ikindi hano requirements document, amadokima akenewe hari personal information and contact. Ibingibi turaza kubibona muri application form. Personal essay amagambo 150 ntabwo abari menshi, hakaza at least one person reference with the phone number, email, hakazaho na at least academic professional reference with phone number and email. Ono application ikaba yarafunguye ejo bundi ku tariki 18 ikazaba zarangira ku tariki 31 z'ukwezi kwa gatanu. Yes, submit application online before deadline. Ugomba gusubmitinga application yawe before deadline. Murabona yuko ari ku tariki 31 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2026. Yes, ubwo nizere ko mubyumvise neza hano. Si ngombwa kuba twajya kuri hano kuri MK Scholar, uhita ufungura ino link baba badushiriye hano. Iyi funguye rero uraza ugahita ugera hano kuri link imeze gutya, nayo ihitiza kuguhereza amabwiriza y'ibyo twagiye tubona, ibyo twagiye tunyuramo. Hano bahise bakubwira yuko ugomba kuba waratsinze amanota ufite 70% kuzamura, ufite capacity yo kuba wayobora, ufite imyaka itarenze 25, ufite strong communication skills in English, ukaba uzatendinga monthly training, give back to your community, ukaba witeguye kuba wazi ibyo uvuga byose uhita ugenda uvuga icyo uzamurira community yawe aho uturuka. Demonstrate humility, we look at humble students with a desire to learn and serve and have the heart to giving back on their community. Hano bakeneye umuntu nyine watari wa wundi uzahita wigira wa danger ati nongewe ubumenyi narabonye ngiye guhita njya hariya. No, ni wa muntu witeguye kuba yakwiga, akaba afite n'icyifuzo cyo kuba yazagenda agakorera community y'ahantu avuka, akagira icyo ayikoraho ayimarira. None hano uraza ugahita ukanda yes, ukajya next. Iyo ukanze next uraza ugahita wasanga ino form ukayuzuza. Ibi wuzuzamo ni ibintu bisanzwe, nta kidasanzwe kirimo. Usibye hano ho bavuze ngo wagize amanota angahe wenda. Hano bavuze ngo ushobora kuba waragize wenda 61 kuri 73 possible. Birashoboka kuko mbere niko byagendaga, ushobora no kugira andi manota runaka kuri 60. Ako hano bavuze ngo please also note this year the grading system changed and the score are now presented as percentage. Rero hano birumvikana ubu iki gihe byarahindutse, score zarahindutse, ubu basigaye bakorera kuri percentage. Ubwo amanota wagize ku ijana nyine uhita ubivuga. None n'ibindi byose bino ukagenda ubyuzuza uko bikwiye. Ama essays ukitonda cyane hano ukavuga amagambo nyine akuvuyemo. Please share your own thoughts in your own word. Amagambo y'ibintu bya AI nibiki, wenda ushobora kuvuga ati AI nyandikira ino leta ndebe ukuntu imeze, wenda ukabasha kuba wabona format wenda nk'ibiki, sibyo? Ako wowe amagambo yawe ndetse n'ibitekerezo byawe ni wowe ugomba kugira iki kuba wabyikorera, wabyandikira. Rero iyi soje hano shiraho baba reference, noneho iyo soje uhita ukanda submit. Yes, niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku muyoboro Onebu Opportunity Hub Rwanda, wakanda subscribe, share and comment. Ubundi nimero yacu twe tuba tubafashirizaho mumaze kwimenyera 0727850542, tugahita tugusapotinga, tukwasista vuba vuba uko byihuse. Ntabwo ari kugusapotinga just to assist you in application, entire application cyangwa se partial application. Ubundi ukaza kuhita ubona ko ibintu nawe ubigerageza bigakunda. Thank you for watching my video. Subscribe for the next opportunity that may be posted on this Opportunity Hub Rwanda channel. Thank you very much.